Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. If you remember, so far we have discussed four grammatical categories: noun, pronoun, adjective, and verb. Is that clear to you? Yes, sir. Mata so tawili uchi the har grammatical categories among sara function de. The noun function dar it shows the name. Now any word chagam the name khi, that is a noun. We put it in that category. Then the pronoun function badalo it replaces a noun. Okay, so any word that replaces a noun or that is used instead of noun, we call it, we put it in the category of pronoun. Clear? Yes, Third category was adjective, that any word that gives us information about a noun or pronoun, that is adjective. So any word that performs such action, we call it adjective. Then we talked about verb, that a word that shows an action, state, or existence of being. Okay, now I give you types main verb de or auxiliary verb de. Main verb is action verb de, linking verb de, regular, irregular, transitive, intransitive, primary auxiliary, modal auxiliaries, वगैरह टोल मुंगा discuss करा. Next we have another category, we call it Adverb. adverb. Okay, so major function of adverb is that it modifies the meaning of a verb. आम तौर ज़रूरी न दा मुंगा पके अक्सर दा हुई चे दियो बल adjective modify कई या बल adverb modify कई आगे दा पारा बेख पर technical terms दिया आगे ता मुंगा intensifiers वगैरह वायु आगे इस्तेमाली की खुब major चिकम दा adverb कार दिया आगे दा verb सरद. सही है? So a word that modifies the meaning of a verb. उस जान पोए के, for example, he is walking. अगर आवान दे walking की, आम simple खबर है बस walking की. उसका ज़लक modification पर ये verb करा वस्तल वाड़म संगा walking की. He is walking slowly. Okay, slow रवान दे. He is walking fast. तेज रवान दे. He is walking lazily. पनारास्ते वांदे रवान दे. पोएगे? So these words, these three words, they tell me about the manner of walking. चरा walking संग कीगी. पसत तरीक़ा वाने walking कीगी. No da walking जमु सरा verb दे कने दे. Action खाई कने खाई. Yes, sir. Okay, so these three words, they modify the meaning of this verb and therefore they are adverbs. That's the adverbs. What's the adverb? Come functions. No, first of all, we call it adverb of manner or quality. और हम तासे वेले है. An adverb that shows how an action is done. It answers how. आगा एडवर्ब क्या मुंग तो खींच रहा है कार संग शवे दे. द संग जवाब मुंग लरा कई कैसे एक काम हुआ है. So the how जवाब चिकम लफ्ज मुंग लरा कई आगा दबा जमुंग सर से अब adverb of manner या adverb of quality. Like for example, he is walking. How is he walking? Slowly, fast, lazy. No, the three one alfaz मुंग the how जवाब राकई. Therefore, all of them they are adverb of manners. सही ना? दा जमुंग सर adverbs of manner. Clear दे? Yes, Next we have adverb of place. An adverb that shows where an action is done. Chiokar charta kigi. It answers where. दब मुंगले द where जवाब राखी. चियोकार charta की कीगी या charta शवे दे या charta बकीगी वगैरह. अगर tense हर यो tense की दिशी. सही था? Like for example, I am sitting here. Where am I sitting? Here. Okay, they are taking
class there. Where are they taking class? There. You can find her somewhere. Where can you find her? Somewhere. The somewhere موږ د یو ځای د لپاره استعمال کوو. Okay, so here, there, somewhere. او بیا کوم موږ یو phrase راولو like for example we are taking class, we are taking language class in القلم education system. نو دا in القلم education system زموږ سره شي دا هم adverb دی خو دې ته موږ adverb phrase بیا وایو. صحیح ده؟ ولی چې دا د یو نه زیات words را یو ځای شي او موږ ته دغه function کوي. place راته ښیي، ځای راته ښیي. صحیح ده؟ چې موږ کلاس کوم ځای اخلو in القلم education system. They are sitting in the ground. په ګراوند کې ناستي نو ان د ګراوند دا زموږ سره ایډورب دی په دې ته بیا موږ ایډورب فریز وایو ولې چې د یو نه زیات ورډز را یو ځای شي او هغه موږ سره فنکشن کم کوي د ایډورب اف پلیس فنکشن ادا کوي نو وی کال اٹ ایډورب اف پلیس صحیح ده نو دیٹ از هاو وی یوز ایډورب اف پلیس از دیٹ کلیئر ٹو یو Yes, sir. یو مے رائٹ اٹ شاباش Okay, so the next type of adverb, if you remember, we discussed adverb that it is a word that shows how, when, where, and how often an action happened. It normally modifies a verb. Okay, the کار به د verb سره وي verb کار به موږ ته ښیي چې یاره دا کار څنګه شوی دی کله شوی دی او how often څومره کرته په څومره تسلسل سره شوی دی وغیره صحیح ده او په کومه طریقه manner یا quality چې کوم دی هغه به موږ ته ښیي صحیح ده. So we have discussed two types, adverb of manner or quality and adverb of place. Okay, third type is adverb of time. Now it is concerned with the time of action. چیرې یو کار کله شوی دی یا کله کیږي یا کله به کیږي ضروری نه ده چې په past کې موږ خبره کوو present کې هم کیدی شي future کې هم کیدی شي صحیح ده. So an adverb that shows when an action happened یا happens یا will happen صحیح ده ما صرف دلته happen لیکلی it does not mean that only in past present کې هم کیدی شي future کې هم کیدی شي. It answers when. د when جواب چې کله مونږ راولو په یو ورډ کې په یو سنټنس کې دا when جواب چې دا به زموږ سره سي adverb of time. Okay, now for example he'll arrive soon. He will arrive soon. When will he arrive? When will he arrive? Soon. No, soon زموږ سره څه شو دا زموږ سره adverb of time شو because it shows the time of arrival چې دا arrival دا arrive کېدل به کله کېږي soon نږدې یا زر. Okay, I will explain the topic now. When will I explain the topic? Now. So now is adverb of time. Okay, he always comes late. When does he come? Late. Okay, so late is adverb of time and all these adverbs they show the time of the action. صحیح ده action زموږ سره دلته arrive دی دلته explain دی دلته come دی. Okay, so د دې هغه time موږ ته دا الفاظ ښیي and therefore they are adverb of time. Clear? Next type is adverb of frequency. Now frequency means تسلسل چې یو کار چې دی هغه په څومره تسلسل سره کیږي څومره کرتې کیږي. Okay, like for example مونږ हमेशा دا چل کو یا کله نا کله کبھی کبھار ہم جب کہتے ہیں نا صحیح نا کبھی کبھار پمخا اکثر صحیح نا نو دا سه الفاظ چې کله مونږ استعمالو دا مونږ ته چې په کم تسلسل سره یو کار کیږي. So an adverb that shows how often an action happens یا happened یا will happen صحیح ده چې په څومره تسلسل سره به یو کار کیږي یا یو کار په څومره تسلسل سره شوی دی. It answers how often. The how often question چې کله تاسو اپلای کې په یو سنټنس باندې او دا غي جواب تاسو تراشي that is what we call adverb of frequency. هغه ته موږ adverb of frequency وایو. For example, he never tells lies. How often does he tell lie? Never. چرته هم lies چې دروغ نه وي. Okay, so when we apply the question how often does he tell lies, never. د یو په یو لفظ کې چې دا غي جواب سره never بالکل نه وي. Okay, we often meet each other. How often do we meet each other? How often do we meet each other? Often. اکثر. Okay, اکثر د یو بل سره ملاويږي. Okay, Ali always comes late to class. How often does he come late? Always. Now په دې کې زموږ سره یو بل adverb هم دی
Okay, when does he come? Late. How often? Always. نو تاسو ګوره د وین هغه کوېشن چې اپلای کو هغه کې زموږ سره ایڈورب اف ټایم راوځي چې د هاو افن کوېشن اپلای کو زموږ سره ایڈورب اف فریکوینسي راوځي. ناو دیز آر سم اف د کامن ایڈوربز اف فریکوینسي. زموږ سره چې ایڈوربز اف فریکوینسي دی زموږ سره عام طور دا استعمالیږي لکه سم ټایمز بعض اوقات، سیلډم بہت کم، ریئرلی هم بالکل کم، مونږ شاذ و نادر چې مونږ الفاظ استعمالو صحیح ده، یوزولی عام طور اوکے، او often اکثر always ہمیشہ never بالکل نہیں صحیح نا چې بالکل یو کار نه کوي. So these are some of the common adverbs of frequency. Now where to place them؟ دا تاسو په سنټنس کې کوم ځای استعمالولی شي. ضروری نه ده چې خامخا د تاسو د سبجیکټ سره د استعمال کې، لکه عام طور مونږ د سبجیکټ سره یو ځای استعمالو، he never، he always، he often وغیرہ. نو د سنټنس په سٹارټ کې د سبجیکټ ورپسې تاسو دا لګولی شي. You can also put them in the end of the sentence. په سنټنس کې په آخره کې هم دا بعض اوقات استعمالولی شي صحیح نه. د ایڈورب ځای دا دی چې ایڈورب په سنټنس کې دوه دریو ځایونو کې تاسو پلیس کولی شي، په اینډ کې هم راتلی شي، په سٹارټ کې هم راتلی شي صحیح ده. لکه فور ایگزامپل مونږ وی آن سنډے، سپوز دا زموږ سره ټایم دی، نو زما وی ټیک یا وی ډو ناٹ ټیک کلاس آن سنډے، داسې هم صحیح دی، یا زما آن سنډے وی ډو ناٹ ټیک کلاس هم صحیح دی. پوهیږئ نو ایڈورب سری دا بعض اوقات په سنټنس کې یو ځای نه بل ځای ته تاسو شفټ کولی شي صحیح ده. نیکسټ اف یو ریممبر مونږ ایڈورب اف مینر چې دی نو هغه ډسکس کړو. اوس هاو ټو میک ایڈورب اف مینر. ایڈورب اف مینر به جوړو څنګه؟ لایک فار ایگزامپل زموږ سره سلو چې دی دا ایجیکټیو دی، زویما هی از سلو، نو دا سلو ماته څه وایي؟ دا ماته د هی په باره کې انفارمیشن راکوي. هی پروناون دی، مونږ ویلو چې د ایجیکټیو کار د ناون یا د پروناون سره دی. هر هغه لفظ چې هغه مونږ ته د ناون یا د پروناون په باره کې انفارمیشن راکوي وی کال اٹ ایجیکټیو. دلته کې دا سلو مونږ ته څه کوي؟ دا مونږ ته د هی په باره کې انفارمیشن راکوي. Now if I want to convert this adjective into an adverb، adverb ته زه دا کنورټ کول غواړم، so with slow I add ly. Like for example he is walking slowly. Okay, similarly lazy adjective دی، زم فلانی لیزی دی، سست ناراسته دی، and lazily په ناراسته سره یو کار کوي، نو لیزیلی ly بور سره ولګي او د وای نه به آی جوړ شي، هغه بل رول دی سپیلنګ والا، بیا به ډسکس کو ان شاء الله. سو لیزی لیزیلی، هیپی هیپیلی. اوکے پوهیږئ که نه؟ لاؤڈ لاؤڈلی ایٹسٹرا. نو مختلف الفاظ نارملی ضروری نه ده، نارملی چې کله مونږ د ایجیکټیو سره ال وائی ایډ کو نو د هغې نه زموږ سره څه جوړ شي؟ ایڈورب ته جوړ شي. خو کم یو ایڈورب ته جوړېږي؟ ایڈورب اف مینر نارملی صحیح ده. ایڈورب اف مینر چې دی دا به مونږ په دې طریقه جوړو چې عام طور خاص ضروری نه ده صحیح ده. اوس فاسټ دی، فاسټ دا زموږ سره ایجیکټیو هم کیدی شي، دا زموږ سره ایڈورب هم کیدی شي. لایک فار ایگزامپل زویما هی از فاسٹ. اوس دلته کې دا فاسٹ ماته د هی په باره کې انفارمیشن راکوي and therefore it is an adjective. دا زما سره څه دی؟ adjective دی. But if I say he is running fast، د فاست سره ال وائی نه لګي ښه، he is running fast، نو دا اوس ماته د هی په باره کې انفارمیشن نه راکوي، دا ماته د رننګ په باره کې انفارمیشن. څنګه رننګ کوي؟ فاست، تیز رننګ. نو په یو سنټنس کې دغه فاست دی، دا زموږ سره ایڈورب دی، او په یو سنټنس کې دغه فاست دی، خو دا زموږ سره څه شي دی؟ ایجیکټیو دی. نو تاسو به د دې هغه فنکشن ته ګورئ. اف یو ریممبر آی ریپیټډلی ټیل یو چې زموږ سره د هر یو کیټګري، د هر یو ګروپ اف ورډز، د هر یو پارټ اف سپیچ خپل فنکشن دی. اوس تاسو کتلی شئ زموږ سره فاست دلته هم دی، دلته هم دی، بٹ ان د فرست ایگزامپل اٹ از ان ایجیکټیو. ولی چې دلته دې زموږ سره کار څه کوي؟ د هی په باره کې انفارمیشن راکوي، او مونږ ویلو چې د ایجیکټیو کار به دی چې دا به مونږ د ناون یا د پروناون په باره کې انفارمیشن راکوي. په بل سنټنس کې فاست مونږ ته د رننګ په باره کې انفارمیشن راکوي. رننګ از ا ورب چې دی، او مونږ ویلو چې د ایڈورب کار څه دی؟ دی به مونږ ته د ورب په باره کې انفارمیشن راکوي. نو دیرفور دلته کې د فاست هغه ګرامټیکل کیټګري چینج شو، د ایجیکټیو نه ایڈورب ته چینج شو. پوهیږئ ولی؟ بیکاز اف د فنکشن ان سنټنس. په سنټنس کې د فنکشن چې دی هغه ایڈورب والا دی. پوهیږئ په دې باندې؟ نو تاسو به ګورئ چې کم یو لفظ چې دی هغه تاسو سره ناون یا پروناون موډیفای کوي، د هغې په مینینګ کې چینج راولي، هغه به ایجیکټیو وي. که هغه چېرې زموږ سره د ورب په معنی کې چینج راولي، د ورب په باره کې انفارمیشن راکړي، نو هغه به زموږ سره ایڈورب وي. کلیئر دی؟ اوکې یو مې رایټ اټ شاباش. بس